Ansible tags అండి. What is tag? What is the importance of tag? Let's try to understand. Okay. Yeah. So for example, I am working on a large playbook అండి. I am working on a large playbook. It is very useful to run the playbook, to work on the activities. The playbook is very, very important playbook. Normally, what we will do, we can prepare the modules Sunday. In the single playbook, we can prepare the modules. For example, look at here. So, for example, this is the playbook. This is the playbook, and just want to copy this. This is the playbook. Okay, fine. First of all, what is tag? Let's try to understand. If you have any large playbook, if you have any large playbook, it is very useful for the activity to run the playbook. The playbook is very core playbook. Okay, so but here in the playbook, you are getting requirements like, for example, four models we have. In this, we have four models: download Tomcat, extract Tomcat, install Tomcat, create a file for testing. So we have four models, right? But every time, if you execute the entire playbook, normally in real-time projects, we add the 20, 30 models also. In a single playbook, we add 20 or 30 models also, right? So, but every time, if you execute the entire playbook, ఏం జరుగుతుందండి? What will happen? So all the models will be triggered every time. Every time, all the models will be triggered. We don't require that. We don't take, for example, so we are using different environments. In real-time projects, we are using different environments, right? So in real-time projects, we use the different environments. So what are those? Dev environment, QA environment, UAT, pre-prod, staging, right? And also prod. So these are the few environments and ఇంకా చాలా ఉంటాయి. These are the three environments. So every company they are using even 9, 10 environments also. So ఎందుకంటే ఇన్ని environments ఎందుకు? Why we require this? Anyone? Real time guys? To avoid any errors or anything like if we Right. develop in then checks quality then so prod we do not have any impact and avoid any bugs or anything. Yes, yes, correct. For example, before going to the live, before the whatever the application developers, so before going to deploy on production environment, we use the multiple environments only because we can check the quality of the application. Different stages, we filter it out. So first we can, developers ఏం చేస్తారు? What they will do? They develop the code in development environment. Okay. After that, quality assurance, testing జరుగుతుంది. సో యూఏటి అన్నట్టు క్యూఏ అన్న ఒకటేనండి. యూఏటి క్యూఏ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, అంతేనండి. సో బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. టెస్టింగ్, both are testing environments. Okay. So the code will be tested here. Code will be tested here. So after that, we can deploy onto pre-prod environment. Pre-prod environment. Right. So pre-prod అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టేజింగ్. స్టేజింగ్ అనేది ప్రీ ప్రాడ్ కంటే ముందర ఉండొచ్చు, తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు అండి. నో ఇష్యూస్. సో ఈ ప్రీ ప్రాడ్ అనేది, స్టేజింగ్ అనేది, సో బిఫోర్ ద ప్రీ ప్రాడ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ యాడ్ హియర్ ఆల్సో, నథింగ్ టు వర్క్. ఓకే. సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు ప్రీ ప్రాడ్ అండ్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ రన్నింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోండి.
సో రీ-రికార్డింగ్స్, వాళ్ళు టెస్టింగ్, రైట్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లైవ్ థియేటర్స్కి వచ్చే ముందర వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? మల్టిపుల్ వేస్లో చెక్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో ఫైనల్గా రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకే. సేమ్ వే ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందండి. ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు దే యూజ్డ్ నియర్లీ 12 ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఈ అప్లికేషన్ ని రిలీజ్ చేసే ముందు 12 ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో టెస్ట్ చేశారు. సో ఎందుకంటే ఇది డిజిటల్ అప్లికేషన్, అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ దర్ యూజింగ్, వెరీ పాపులర్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్ లో పెట్టే ముందు నియర్లీ 12 ఎన్విరాన్మెంట్స్ అని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అప్పట్లో. 12 ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో టెస్ట్ చేశారని. అందుకే అంత గా ఉంటుంది. గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడ బగ్స్ ఉండవు, నో బగ్స్, నథింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు బగ్స్ వచ్చాయి మీకు? ఎనీవన్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్? మీరు ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తున్నారండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐఫోన్ పెట్టారు ఆఫర్. ఓకే. సో ఐఫోన్ బుక్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో ఈ ఐఫోన్ 17 బుక్ చేస్తున్నప్పుడు క్లిక్ చేసాం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ 82,900. ఓకే. సో దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఆఫర్స్ హియర్. సో బై నౌ క్లిక్ చేసాం. బై నౌ క్లిక్ చేసినప్పుడు లుక్ అట్ హియర్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ బై నౌ, డెఫినెట్ గా ఇష్యూస్ ఉంటే ఏమవుతుందండి? మనకి బగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ ప్రైజింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని మనకి డిఫరెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో సంథింగ్ ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా లేదనుకోండి ఏమవుద్ది? ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ ఈస్ వై మనం ఏం చేస్తామంటే, నార్మల్గా అప్లికేషన్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే, దే చెక్ ద అప్లికేషన్, దే టెస్ట్ ది అప్లికేషన్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఒకసారి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో రిప్యుటేషన్, క్వాలిటీ ఉండదు అప్లికేషన్. సో క్వాలిటీ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు? సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ పేమెంట్స్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే గేట్వేస్ కూడా చాలా సెక్యూర్ ఉంటాయండి వీళ్ళు. పేమెంట్ గేట్వేస్ హై సెక్యూర్డ్ అనమాట. ఓకే. సో వాళ్ళంతా కూడా హై సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు బ్యాక్ ఎండ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళకుండా వేరే అప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై, సో దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, they need to test multiple times, right? So that is why we use the multiple different environments here. I'm showing here 6 environments only, but in real-time projects we use more than that. Okay. Yeah, fine. So అయితే ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ ఉంది, క్యూఏ ఉంది, యూఏటి, ప్రీ ప్రొడ్ అని ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ టామ్ క్యాట్ ఆన్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, ఓన్లీ డెవలప్మెంట్. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ ఐ విల్ డూ. సో డెవలప్మెంట్లో ట్రిగర్ చేసినప్పుడు, సో ఈ ప్లేబుక్ ఒకటే ట్రిగర్ అవ్వాలి నాకు. ఐ వాంట్ ట్రిగర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. అండ్ యా, స్టేజింగ్లో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఫైల్. స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఫైల్. అండ్ ప్రాడ్లో అన్ని డిప్లాయ్ అవ్వాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ, వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఎంటైర్ ప్లేబుక్. సో వెనెవర్ యూ వాంట్ టు స్టాప్, whenever you want to whenever you want to execute the specific module, so for which we need to add the tags. And for example, ఇది ఒక్కటే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, this one. Here I need to add the tags, right? So this one I want to execute, for which I want to add the tags, right? So as per the requirement, we need to execute the tags. Clear, right, everyone? Yeah. Fine. So how can we perform these tags? How can we execute the tags? Let's try to understand here. Okay. Yeah. Now go back to the Ansible server. Control Z to stop this. Clear the screen. Now ls here cat. It's ready.
Vault create చేస్తున్నా. Okay, now fine. So here vi, for example, Ansible playbook స్పేస్ ప్లేబుక్ నేమ్ హెచ్టిటిపిడి ఇచ్చామనుకోండి, ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వి కెన్ ట్రిగర్ ఎంటైర్ ప్లేబుక్ అండి. ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు వస్తుంది అన్రీచబుల్ అని. వై వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ అన్రీచబుల్ అండి ఎనీవన్? ఆఫ్లైన్ రైట్, సర్వర్స్ ఆఫ్లైన్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావెంట్ స్టార్ట్ ద సర్వర్స్, డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ ది సర్వర్స్. ఈ సర్వర్ స్టార్ట్ లో లేవు, దట్ ఇస్ వై గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్. Right. So now we can execute this one more time. Now it is showing green, right? Fine. That is okay. Now my requirement here is I don't want to trigger all the models. I don't want to trigger all the models, right? So I want to trigger only this model and the last model, which is so file creating, right? So in place of DevOps one, I want to give the file name DevSecOps 1. I want to give the file name DevSecOps 105. Okay. Escape, save and quit. Okay. Before going to save and quit, so what we have to do? We need to add the tag and the tag should be added here. So I want to execute this model only. This model. I don't want to execute these models. I want to trigger only one model, right? For which what we have to do? We need to create the tags. How can we get the tags? Click on insert mode. Now enter here tags column. Now hyphen, I give model name file create. Model name is file create. Okay, fine. So now escape, save and quit. Now I save this, right? Now I want to trigger the playbook. I want to trigger this playbook. How can we trigger the playbook? Only that particular model only. I don't want to trigger entire playbook. Ansible hyphen playbook space playbook name httpd.yml space hyphen tags space within the double quotes you can give file create tag name ఇవ్వాలండి. Tag name, enter. చూడండి, look at here everyone. What will happen? ఏమైందండి? What happened here? Nothing, right? Nothing changed. Okay, let me. Okay, one activity should be performed, right? Only one model should be. So somewhere we did mistake here. Okay, look at here. Open the file. File create. Okay. సో ఇక్కడ ఐఫన్ స్పేస్ ఇవ్వాలండి, స్పేస్. File create. Okay, we'll check it out. Escape, save and quit. Enter. Look at here. What happened అండి? ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? Now it is executed or not? Yeah, it has been executed. ఓన్లీ వన్ టాస్క్ అండి. సో ఈ ప్లేబుక్ లో మనకి 4 టాస్క్లు ఉన్నాయి, బట్ ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ టాస్క్. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? నౌ ఐ వాంట్ to execute 2 tasks. How can we execute? Vi httpd.yml. Open this. Now I want to download Tomcat also.
I want to download Tomcat also. How can we download the Tomcat? Or else install Tomcat. Install Tomcat. Insert, enter, tags, colon, hyphen, space, install. Install. Okay. Escape, save and quit. Now I want to execute two models, Andy. Two models. So for which what we can do here? Now, yeah, look at here. So Ansible hyphen playbook space playbook name space hyphen tags. Now file create comma. You can give the install. One more model and one more tag. Enter. అయిందా లేదండి? ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? It is executed or not? But here it is showing okay. Why it is showing okay? Already done, it is existing, it is there. Already installed. Yes, already installed అండి. Correct. So కానీ ఇక్కడ ఫైల్ మళ్ళీ క్రియేట్ అయింది. ఓవర్ రైడ్ అయింది. No problem. Okay, so Tomcat already installed. That is why it is showing okay. So two tasks executed here. One task is install Tomcat. Second one is create file for testing. So only two tasks executed. But in the playbook, we have four tasks, right? So by using tags, we can trigger the required models and whatever the models required, we can trigger. Clear, right, everyone? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Ansible vaults tags very very important. So tomorrow we'll discuss about Ansible Tower, which is GUI, graphical user interface. Okay. So with that, we are going to complete the Ansible. So Ansible not yet completed. While working on Kubernetes project, we have few more concepts. We can integrate with the Jenkins. Fine. Yeah, you can practice these concepts. Okay. So tomorrow, first 30 minutes it will take. So first 30 minutes we'll work on the tower. So after that, we'll start Terraform tomorrow. Okay. So this weekend, no sessions Sunday. Next weekend we can plan. Fine. Yeah, we can stop here. Any questions and anyone? Fine. So we can stop here. Yeah. Thank you all.